Now let us have a look into the most important theories proposed in favor of the theory of organic evolution. ముఖ్య జీవ పరిణామ సిద్ధాంతాలను గురించి మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. Though several theories have been proposed to explain the phenomenon of evolution, they are of no value. Only 3 theories are worth mentioning here. One, Lamarckism, though it is outdated, but it has got its own historical importance. The second one is the most accepted theory of organic evolution, that is what is called this Darwinism or theory of natural selection. Then mutation theory proposed by Victor Hugo de Vries. Now, though Lamarckism was outdated and thrown out at present, but it is worth mentioning why. Lamarck was the first biologist to provide an explanation for the theory of organic evolution on scientific basis. శాస్త్రీయ విజ్ఞాన ఆధారముతో మొట్టమొదటిగా పరిణామాన్ని వివరించడానికి ప్రయత్నం చేసిన వ్యక్తి లామార్క్. Thus, Lamarckism stimulated several people to look into this and say work on it. In a way, he provided inspiration to the biologists after him to probe into this organic evolution. Lamarck was a French biologist. He published a book entitled Philosophie zoologique, in which he explained his version of the theory of organic evolution, which became popular as Lamarckism. Now, Lamarckism is based on 3 aspects mainly. What are these 3 aspects mainly? One is influence of environment. జీవుల మీద పరిసరాల ప్రభావము అని. రెండవది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఈజ్ థియరీ ఆఫ్ యూజ్ అండ్ డిస్యూజ్, which you cannot ignore it. Theory of use and disuse, ఉపయుక్త నిరుపయుక్త సూత్రము అని. 3, inheritance of acquired characters. ఆర్జిత గుణాలు, అక్వైర్డ్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఆర్జిత లక్షణాల అనువంశికత అని. ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఆల్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ సబ్జెక్టెడ్ టు ది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్. ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్, ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ బౌండ్ టు డెవలప్ సర్టన్ స్ట్రక్చర్స్, are bound to develop certain adaptations so that they cater along with the existing environmental conditions. పరిసరాల ప్రభావానికి అనుగుణంగా జీవులు తన జీవన విధానములో కొన్ని మార్పులు అనుకూలనాల రూపంలో చేసుకోవలసి ఉంటుంది. అది విశ్వవ్యాపితము. అడాప్టేషన్స్ ఆర్ యూనివర్సల్. అడాప్టేషన్స్ కెనాట్ బి ఇగ్నోర్డ్ అని. What is meant by theory of use and disuse? ఉపయుక్త నిరుపయుక్త సూత్రము అని. Now, when organisms try their best to adapt to the changed environmental conditions, they are forced to use some of their body parts
more frequently and continuously when compared to some other parts of the body. వాటి శరీరములో కొన్ని భాగాలను ఎక్కువగా అవి ఉపయోగించవలసిన ఆవశ్యకత ఏర్పడుతుంది పరిసరాలలో సంభవించేటటువంటి మార్పులను తట్టుకునే నిమిత్తం. అలాంటి సందర్భంలో such organs which are put into continuous use, persistent use, are bound to increase in their size and become more and more prominent. వాటి యొక్క పరిమాణంలో బాగా వృద్ధి చెంది శరీరంలో విశిష్ట భాగాలుగా అవి రూపుదిద్దుకుంటాయి. బట్ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ such organs which are not put into use lose their significance, gradually get degenerated and may even become vestigial అని అన్నాం. Now here Lamarck quoted the example of the long evolution of long neck in the modern giraffe. Giraffe ancestors were like deers with short necks. When the foliage on the shrubs which are in their reach, say, got exhausted because of drought and other conditions, there was the necessity for them to stretch their neck to reach the foliage in the branches of trees. So, in the process, over generations, the neck of the giraffe started stretching, and ultimately, along with the neck, the forelimbs also have become lengthened. Thus, the modern giraffe emerged because of constant, persistent use of neck and forelimbs. Then, disuse. The ancestors of snakes were creeping reptiles like many lizards, but because of the protection they derive in the fossorial mode of life, they started, say, creeping and creeping. In the process, there was no necessity for the use of the limbs. Therefore, they have become degenerated and vestigial. In that direction, the disuse theory is exemplified by the vestigial forelimbs of python, కొండచిలువ యొక్క అవశేష చర్మాంగాలు. Then the pelvic girdle and the rudimentary hind limbs in the case of dolphins, whales and porpoises, which are true aquatic mammals, they are also examples for the theory of disuse. Then inheritance of acquired characters. Now, when some parts of the body are put into use, they become more and more prominent. They increase in size. Therefore, certain new structures appear in them. And these structures are acquired by that organism during the course of its life. Now, Lamarck believed that these characters acquired by the organism in the course of its life are passed on to the next generation, and thus after a few generations there is the formation of a new species. అలా ఆర్జిత గుణాలు తరతరాలుగా అనువంశికత చెందడం వల్ల నూతన జాతులు ఆవిర్భవిస్తాయి అని లామార్క్ భావించాడు. అదే విమర్శలకు గురి అయ్యి లామార్క్ సిద్ధాంతాన్ని తిరస్కరించడానికి అవకాశం ఏర్పడింది. Now, who struck a death blow to Lamarck? That is August Weizmann by proposing continuity of germ plasm theory. Struck a death blow to inheritance of acquired characters. Now, according to Weizmann, the body of an organism contains two types of living substance. One is somatoplasm, which is present in all vegetative or body cells, somatic cells, except the germ cells. Germ plasm is present in the sex cells or germ cells, that is sperms and ova.
Now, 𝗧𝗏 conducted what are called these decaudalization experiments. Decaudalization experiments on mice. చుంచెలుకలు తోకలు కత్తిరించేదాన్ని చేశాడు. Now, he took a pair of male and female rats. He removed their tails and allowed them to mate. And they reproduced. Some, they give birth to multiple young ones. 8 to 10 forms are born each time. And again, he selected a pair and removed their tails and allowed them to mate. Like that, he repeated the experiments for 21 generations continuously. Even after 21st generation, the paradox is that he did not get even a single mice with tail, even a single mice without tail. తోకలేనటువంటి ఒక్క చుంచెలుక కూడా 21 తరాలుగా వాడి తల్లిదండ్రులకు తోకలు తొలగిస్తూ వచ్చిన ఆయనకి లభించలే. That means this change, loss of tail, affected only somatoplasm. Germplasm remained unaffected. So according to 𝗧𝗏, whatever change that occurs in the course of the life of an individual affects only somatoplasm but not the germplasm. If at all any change occurs in the germplasm, that is sex cells, then only it is likely to be passed on to the next generation. Therefore, he condemned Lamarck's theory of inheritance of acquired characters. Likewise, from our day-to-day life also, we can say that acquired characters are not hereditary. As per Hindu way of life, we make perforations to the female children in the first year. We have been repeating this since immemorial times. Is there any child born with preformed perforations already made? No. We have been repeating it because this ear boring to wear earrings, ear studs is only a change in the somatoplasm. Likewise, a blacksmith is there who uses his muscles, a weightlifter is there who developed a strong musculature, 6-body pack అంటున్నాం మనం. సో ఇలా కండర పుష్టి ఒక వ్యక్తికి తన జీవితకాలంలో తను చేసేటటువంటి పరిశ్రమ వల్ల, ఎక్సర్సైజెస్ వల్ల, వ్యాయామం వల్ల ఏర్పడుతుంది. That does not mean he is likely to get a child with a strong body, born with a 6-packs body. Certainly not. So like that, you can quote umpteen number of examples discarding this inheritance of acquired characters. Acquired characters are not hereditary. They are not likely to be passed on to the next generation. Now, some scientists who believed there is some truth, at least in the theory of use and disuse, they were referred to as neo-Lamarckians. They conducted some experiments in favor of this inheritance of acquired characters, ఆర్జిత గుణాల అనువంశికతకు అనుగుణంగా, అలాగే థియరీ ఆఫ్ యూజ్ అండ్ డిస్యూజ్ ఉపయుక్త నిరుపయుక్త సూత్రానికి అనుగుణంగా కొన్ని ప్రయోగాలు జరిపారు. వాళ్ళల్లో మనకి కోప్, ఆస్బోర్న్, ప్యాకార్డ్, and Spencer, McDougall, ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ మనం we refer them as
neo-Lamarckians. Now, Paul Kammerer conducted experiments on a blind salamander, Proteus anguinus. It is a blind salamander. Why it has become blind? It is a cave dweller. In the absence of light, over years, eyes have become degenerated, and for the development of melanin pigment, exposure to light is a must. Therefore, in the absence of light, the body becomes pale. So, McDougall exposed this Proteus anguinus in the lab to light for several days. He observed not only repigmentation but regeneration of its eyes also. Therefore, he provided some evidence for inheritance of acquired characters, but others ridiculed it on various grounds. So, that is about neo-Lamarckians. Now, we pass on to the study of the most important theory of organic evolution, that is Darwinism or theory of natural selection, proposed by Charles Darwin. Now, Charles Darwin was a British naturalist. He was the son of a doctor. His grandfather, Erasmus Darwin, was a naturalist. He wrote a book, Zoonomia. In which he described the influence of environment on living things. So, right from his childhood, Darwin was brought up in a perfect scientific academic environment. Father was a doctor, grandfather was a naturalist also. Thus, Darwin was influenced right from his childhood to study the secrets of nature. At a very young age, Darwin became a dropout from his medical college. వైద్య కళాశాలలో అడ్మిషన్ పొంది అది నాకు ఇష్టం లేదని వెనక్కి తిరిగి వచ్చాడు. Then he started writing articles on nature in various periodicals, daily papers in England. Therefore, he became popular as a budding naturalist. ఒక యువ ప్రకృతి శాస్త్రవేత్తగా ఆయన 20 ఏళ్ల లోపు వయసులోనే మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందాడు. So, he was drafted on the board of a oceanographic vessel by name HMS Beagle as naturalist. So, along with that crew, Darwin traveled several parts of globe for over 5 years, visited several islands, continents which nobody visited by that time. So, in the course of his journey or voyage around the globe, Darwin happened to land at a cluster of islands, Galapagos Islands, which became popular as living laboratories of evolution. They are a cluster of islands in the Pacific Ocean near South America. There, the attention of Darwin was drawn by finch birds, which became popular as Darwin's finches. Darwin observed what is called the phenomenon of adaptive radiation in the beaks of these finch birds. The ancestral finch, which migrated to the Galapagos Islands from the nearest South American continent, was a seed eater. But from that seed eating finch
Darwin observed finches of nearly 10 types of beaks. Therefore, Darwin mentioned the phenomenon of adaptive radiation. When members of a species, one or more species, migrate in different directions and try to adapt themselves to the new habitats, they differ more and more from them by effecting modifications, evolving adaptations. And the phenomenon is called adaptive radiation. The product of adaptive radiation is called divergent evolution. Now, what are the essential features of Darwin? Darwin published his book Origin of Species, which was a sensation in the European countries. All copies of the book were sold out on the very day of the publication. ప్రచురించిన రోజులోనే మొత్తం కాపీలన్నీ, అచ్చు వేసిన ఒక్క రోజులోనే మొత్తం కాపీలన్నీ అమ్ముడుపోయాయి. లైక్ అన్టోల్డ్ స్టోరీ బై జనరల్ కౌల్ ఆర్ దిస్ అరుంధతి రాయ్ బుక్ లైక్ దిస్. అలా సెన్సేషన్ ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారి యొక్క తులసి దళం, ఇలాంటివన్నీ అచ్చు అయిన రోజునే అన్ని కాపీలు అమ్ముడుపోతాం, అది ఒక సెన్సేషన్. అలా డార్విన్ పబ్లిష్డ్ ద బుక్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్పీషీస్. జాతుల సృష్టి ఎలా జరిగిందంటాడు? ప్రకృతి వర్ణం వల్ల జరిగింది, బై న్యాచురల్ selection. By natural selection. Now, this theory of natural selection is formulated because of the influence he got from Malthus' theory of essay on, say, principles of population and geology written by Charles Lyell. Now, these two influenced Charles Darwin in propounding this theory of natural selection. And he also received a letter from his contemporary, much younger to him, Alfred Russel Wallace. He appreciated Wallace also. Wallace was inspired by knowing the work of Charles Darwin also. That way, they were contemporaries, like Drona and Ekalavya, Guru and Sishyas. And then, coming to the salient features of Darwinism, Darwinism is discussed under these heads. Under these heads, these are three truths, universal occurrence of truths. That is, one is prodigality of production or overproduction, అత్యుత్పత్తి, ప్రతి జాతి అత్యధికంగా సంతానోత్పత్తి జరుగుతుందని, prodigality of production, which is also called overproduction, అత్యుత్పత్తి అని అంటాం. Now, the second one is, అంత అత్యుత్పత్తి జరిగిన, there is constancy in the size of population. ఆ జనాభా పరిమాణంలో పెద్దగా పెరుగుదల లేదు, స్థిరత్వంగా ఉంటుంది అంత అత్యుత్పత్తి జరిగిన. మూడవది వచ్చి స్ట్రగుల్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్. అత్యుత్పత్తి జరిగినప్పుడు there will be limitation of food and shelter, which become limiting factors, due to which there will be struggle for existence. అవసరాలు ఒకటిగా ఉంటాయి కాబట్టి, అవసరాలు పరిమితంగా ఉంటాయి కాబట్టి జీవుల మధ్య మనుగడ కోసం పోరాటం జరుగుతుంది అని.
నాలుగవది యూనివర్సల్ అక్కరెన్స్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్. యూనివర్సల్ అక్కరెన్స్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్ అంటే విశ్వవ్యాపిత వైవిధ్యాలు. ఐదవది న్యాచురల్ సెలక్షన్, ప్రకృతి వరణం. And the last one is origin of species, జాతుల సృష్టి. ఇవి prodigality of production or overproduction. Every organism reproduces its young in large numbers. For example, a prokaryote, like not prokaryote, a eukaryotic unicellular organism like paramecium multiplies by binary fission at the rate of 3 to 4 times a day. So, after 5 years, the progeny formed by a single paramecium would need the volume which is 10,000 times as big as that of the earth. సో ఈ అకణ జంతువు అయినటువంటి పారమీషియం ద్విధావిచ్ఛత్తి ద్వారా రోజుకు 3-4 సార్లు ప్రత్యుత్పత్తి జరుపుతూ పోతూ ఉంటే 5 సంవత్సరాలు గడిచేసరికి అది మొత్తం మనకి ఆ జీవులు ఆ సంతతి ఆక్రమించడానికి భూగోళానికి 10,000 రెట్ల జాగా కావాలి అని. ఎక్కడుంది అంత? ఎక్కడున్నాయి అంటే దే ఆర్ గెటింగ్ వైప్డ్ అవుట్, పోతున్నాయి అని. అలా నిర్ణీత సంఖ్యలోనే ఉంటున్నాయి అని అర్థం. రెండవది దిస్ సాల్మన్ అండ్ ఆల్సో ఆయిస్టర్స్, దే ఆల్సో ప్రొడ్యూస్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఎగ్స్ అండ్ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ పెరిష్ బిఫోర్ fertilization, after fertilization, before hatching. So ultimately, a few of them will survive to become mature adults and reproduce. Rest are wiped out. Even the slowest breeder, like an elephant, which produces only one egg and which comes to maturity after 7 or 8 years, very slowest breeder, and it can produce, say, 19 millions. Where are they? What happened? So they are also getting wiped out in the struggle for existence. Only a limited number is retained. Then constancy in the size of population. Though the progeny is formed in millions or in large number, but the size of the population after few generations remained more or less same. That means many of them are, say, lost at different stages. Then struggle for existence. Now struggle for existence ante manugada kosam poratam. It is of 3 types. One, most important one, intraspecific struggle. B is interspecific struggle. Interspecific struggle. C, struggle with the environment. Struggle with environs or environment. Struggle with the environment. Intraspecific struggle ante it is the competition within the members of the same species. It is the competition within the members of the same species. Oka jati jeevula madhya vache poratam. This is the severest form of struggle. This is the severe check on this size of the population, because the necessities are one and the same, the requirements are one and the same. They compete for same type of food,
same type of shelter and same type of mate. Therefore, this is the most intensive form of competition or struggle, intraspecific. Next, interspecific. Now, when compared to intraspecific struggle, interspecific struggle is less severe because it is the competition between members of different species or different populations where the basic necessities may be different. Therefore, it is not that intense unless they are carnivores and predators. Usually they fight or they try to outwit the lesser powerful organisms. That is interspecific. Then struggle with environment. Now, prakriti shaktulato poratam ani antunnam. This is the very important one because human evolution faced several natural calamities. Even till today also we have been facing calamities in the form of floods, tsunamis, storms, famines, epidemic diseases, so on and so forth, earthquakes, volcanic eruptions. These are all natural calamities that will put an end to millions of lives in a very short span of time. అలా జనాభాల నిర్ణీత సంఖ్యకు కుదించబడుతున్నాయి భౌతిక శక్తుల విజృంభణ వలన. దాన్ని ఎవరూ అధిగమించలేము. ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ అవర్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజికల్ knowledge, we cannot overcome or prevent what is called this tsunami or hudhud tufan. Next, after this struggle for existence, three types. Now, universal occurrence of variations, 𝗧𝗦𝗧 𝗧𝗦𝗔𝗧. Now, no two individuals are alike, Nana. Even identical twins can be identified from one another by certain things, molds or some mannerisms. Then, so no two members are alike. There are differences between parents and their children. There are differences among sisters of the same family, brothers of the same family, and cousins also. ఒక తల్లిదండ్రుల సంతానం అక్క చెల్లెళ్ళ అన్నదమ్ములు అందరూ ఒకటిగా ఉండరు. అలాగే పెన్నబ్బ పెద్దబ్బ మేనమ ఈ పిల్లల మధ్య కొన్ని పోలికలున్న భేదాలు స్పష్టంగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అలా వేరియేషన్స్ అనేవి విధిగా మనకి జీవుల మధ్య తారసపడుతూ ఉంటాయి అని. నౌ ఇన్ ద స్ట్రగుల్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ద ఆర్గానిజమ్స్ విత్ యూస్ఫుల్ వేరియేషన్స్ get more opportunities to perpetuate themselves than the organisms with harmful variations. Organisms with harmful variations are not selected by nature. Organisms with useful variations are favored by nature. And these useful variations, that is the adaptations or characters which are internal changes, they are heritable. They are passed on to the next generation. After some generations, they become more and more prominent, and that will lead to the formation of a new species. ఇలా ఉపయుక్త వైవిధ్యాలు నిరుపయుక్త వైవిధ్యాలు అనే రెండు రకాలుగా అక్కడ విభజించుకుంటున్నాం మనం. ఎక్కడైతే యూస్ఫుల్ వేరియేషన్స్ ఉంటాయో అవి ఈ మనుగడ కోసం జరిగే పోరాటంలో విజయం సాధిస్తాయి. ఎలాగంటే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం మనం మొదటి క్లాస్లో. ఇన్ ద ఒపీనియన్ ఆఫ్ డార్విన్, ఫిట్నెస్ మీన్స్ రీప్రొడక్టివ్ ఫిట్నెస్. దోస్ ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ ఆర్ reproductively successful, they alone produce a large number of progeny that will reach the maturity and reproductive age. Thus,
they perpetuate themselves. The other forms with harmful variations will be wiped out అంటున్నాం. అలా వేరియేషన్స్ అనేవి ఒకప్పుడు మనం పరిణామానికి వేరియేషన్స్ ఆర్ ద రా మెటీరియల్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ ఎవల్యూషన్ అనుకునేవాళ్ళం. అయితే ఇప్పుడు ఆ వేరియేషన్స్ రావడానికి కారణం ఏంటి అంటే మ్యుటేషన్స్ అంటున్నాం. అందుకని ఎట్ ప్రజెంట్ మ్యుటేషన్స్ ఆర్ ది రా మెటీరియల్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ ఎవల్యూషన్ అన్నాం. నెక్స్ట్ యూనివర్సల్ అక్కరెన్స్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇప్పుడు ఏ షెపర్డ్ మెయింటైన్స్ ఏ ఫ్లాక్ ఆఫ్ say 400 to 500 sheep. All of them are not his own. It is a collection. For his rearing, he is paid for each sheep by the owner at times. So when the owner comes and claims for that sheep, for his sheep, the shepherd goes into the flock and recognizes that specific sheep by virtue of its coat color or size of its ears or some spot on its face, and drags it holding its ear pinna and hands it over to the owner. So here what helped the shepherd in recognizing one sheep from the other? That is nothing but variation, either in their coat color or body spots or height or that stoutiness. Then that is universal occurrence of natural selection. Now this is the most important thing. Whichever organism has useful variations in the struggle for existence, that will be benefited, and those organisms with beneficial variations are selected by nature and they perpetuate in course of time, and a new species originated from that. That way, origin of new species is due to what is called natural selection. That is why the theory became popular as theory of natural selection. Now here, Darwinism, natural selection, origin of species. Now, Darwin believed in small, fluctuating, కంటిన్యూవస్ వేరియేషన్స్ అన్నాం. ఇది డార్విన్ పప్పులో కాలేశాడంట. డార్విన్ పరిణామం అనేది చాలా నెమ్మదిగా సంచయితంగా జరిగేటటువంటి డోలాయన వైవిధ్యాల వల్ల జరుగుతుంది అని అన్నాం. తర్వాత డీవ్రీస్ దాన్ని ఖండించాడు. డీవ్రీస్ బిలీవ్డ్ దట్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ న్యూ స్పీషీస్ ఈజ్ డ్యూ టు మ్యుటేషన్, ఎ సడన్ అబ్రప్ట్ చేంజ్ అని అన్నాం. ఇది నత్త నడకలాగా పరిణామం జరుగుతుందంటే అది గుర్రపు గెంతులాగా జరుగుతుంది అని అక్కడ అర్థం మనకు వస్తుంది అని. డార్విన్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఓన్లీ సర్వైవల్ ఆఫ్ ది ఫిట్టెస్ట్, నో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫార్ ద అరైవల్ ఆఫ్ ఫిట్టెస్ట్. రెండోది, డార్విన్ ఫోకస్డ్ ఆన్ స్మాల్, దట్ ఈజ్ క్యుములేటివ్, సంచయిత ప్రభావం, క్యుములేటివ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ small, cumulative effect of small fluctuating variations. అంటే ఒక రకంగా డోలాయన చిన్న వైవిధ్యాల సంచయిత ప్రభావానికి ఆయన గుర్తించాడు. అంతేగాని హీ రికగ్నైజ్డ్ ది వేరియేషన్స్. మూడోది ఏమిటి అంటే నో ఎక్స్ప్లెనేషన్ there is no explanation for
the occurrence of vestigial organs, Nana. For the occurrence of vestigial organs. పని లేవు అయినప్పుడు పూర్తిగా అదృశ్యం అవ్వచ్చుగా, ఎందుకు ఉన్నాయి అవి ఆ రూడిమెంటరీ కండిషన్లో అనేది. అలాగే దీంతో పాటు నో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ ది ప్రజెన్స్ ఆఫ్ సర్టన్ ఓవర్ డెవలప్డ్ స్ట్రక్చర్స్ in some extinct forms of life. ఉదాహరణకి ఇక్కడ మనకి లాంగ్ టస్క్స్ ఇన్ జెఫర్సన్స్ మ్యామత్. ఇఫ్ ద లాంగ్ టస్క్స్ హ్యాడ్ బీన్ యూస్ఫుల్ టు ఇట్, ఇట్ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ బికమ్ ఎక్స్టింక్ట్. సో నో ఎక్స్ప్లెనేషన్. అలాగే యాంట్లర్స్, పెద్ద కొమ్ములు ఉన్నాయి. యాంట్లర్స్ ఇన్ ఐరిష్ డీర్, ననా Irish deer. So these are some interesting objections raised against what is called Darwinism ani annam. Now Huxley, Fisher, Davenport and also Kettlewell, these are scientists who conducted some experiments in support of the theory of natural selection, and they became popular as neo-Darwinians. And they proposed what is called this synthetic theory of. Now before we take up the industrial melanism, let me explain about what is called De Vries theory of mutation. Victor Hugo De Vries proposed this mutation theory on the basis of his experiments with 𝗂𝗧𝗧 lamarckiana, a plant growing in wild in Amsterdam. De Vries was a Dutch naturalist. Now he observed different types of mutant plants in this particular form, 𝗂𝗧𝗧 lamarckiana. There he observed 𝗂𝗧𝗧 అంటే పొట్టి కీలం ఉన్నటువంటి మొక్క 𝗧𝗧. అలాగే 𝗂𝗧𝗧 lamarckiana leavifolia, పెద్ద ఆకులు ఉన్నటువంటిది కనపడింది అబ్నార్మల్గా. నెక్స్ట్ 𝗂𝗧𝗧 lamarckiana 𝗳𝗏, పొడవు ఎక్కువగా ఉంది. 𝗂𝗧𝗧 lamarckiana nanella, నానో అంటే చిన్నది ఉజ్జోడు అన్నట్టుగా, nanella అని ఎత్తు తక్కువగా ఉండే పొట్టి మొక్కలు. సో ఇలా 4 రకాలు ఆయనకి లభించాయి. ఇవి దే వర్ ఆల్ ఫౌండ్ టు బ్రీడ్ ట్రూ. వాటిల్లో ఆయన ఆత్మపరాగ సంపర్కం జరిగితే ఏ రకం ఆ రకం సంతతినే తరతరాలుగా ఉత్పత్తి చేశాయి. సో అప్పుడు ఆయన he proposed this what is called mutation theory ani. So De Vries mentioned mutations as the causes of variations అని అన్నాం. మ్యుటేషన్ అంటే సడన్ ఆర్ అబ్రప్ట్ చేంజ్ అని అర్థం అక్కడ. Now what are these mutations ante? It is a sudden or abrupt change either in the gene structure or in the chromosome number or in the structure of chromosomes. Now mutation theory is accepted as a modification for Darwinism, because Darwin could not explain the arrival of the fittest. Now arrival of the fittest means through beneficial variations. Beneficial variations, how do they come? Beneficial variations are due to mutations. Now Morgan also studied
the inheritance of mutations in what is called this Drosophila melanogaster. Mutations are discontinuous. Mutations do not accumulate. Mutations are not, say, incomplete. They are full-fledged, always mutations. Mutations are mostly recessive in nature. Mutations are also sometimes harmful. So, these are certain attributes of mutations. Mutations occur in a random manner. So, that is about mutation theory. Now, industrial melanism. It was conducted in support of the theory of natural selection. Industrial melanism, పారిశ్రామిక శ్యామలీకరణము అని అన్నాం. There was the peppered moth, Biston betullaria. Biston betullaria. Peppered moth. ఈ పెప్పర్డ్ మాత్ బిస్టన్ బెట్యులేరియాలో రెండు రకాలు ఉన్నాయి మనకి. ఒకటి గ్రే కలర్డ్ లేదా వైట్ వింగ్డ్ ఫామ్, ఇంకోటి డార్క్ కలర్డ్ ఆర్ బ్లాక్ వింగ్డ్ ఫామ్ అని. బిఫోర్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ industrialization in England, when the count was made, most of them were found to be white winged moths. Very few are found to be black winged forms. But when the collection was made after the post-industrialization, when there was a lot of pollution because of release of soot, coal dust, fly ash from the, say, coal burning chimneys of iron, textile, cement factories in and around Manchester, Lancashire, Birmingham, all the tree bark got blackened. So, the black-winged forms could not be detected by these predaceous birds because their body color merged with the color of the surrounding dark-colored bark. That means here nature favored the dark-colored forms because the surroundings provided protection to them. The body color merged with the color of the surroundings, therefore they could not be spotted by the predaceous birds. But prior to the onset of industrialization, పారిశ్రామిక విప్లవం రాకముందు, పరిశ్రమల స్థాపన జరగకముందు 1850లో సెన్సస్ తీసినప్పుడు, వాటి కలెక్షన్ కౌంట్ చేసినప్పుడు, అప్పుడు డల్ కలర్డ్, గ్రే కలర్డ్ ఆర్ వైట్ వింగ్డ్ ఫామ్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. జనాభాలో 80% ఉన్నాయి అవి. ఎందుకు అంటే అప్పుడు కాలుష్యం లేదు. ద హోల్ ట్రీ బార్క్ ఈజ్ కవర్డ్ బై ద వైట్ లైకెన్స్. Therefore, the dull body color or the white winged forms got merged with the surrounding white background. Therefore, they could not be detected by the predaceous birds. Therefore, prior to industrialization, when there was no pollution, white colored or grey colored Biston betullaria was predominant. But post-industrialization scene, census was made in Birmingham, Manchester, you find 80% nearly black forms because the whole surroundings, all the tree bark got darkened because of deposition of fly ash, soot and coal dust. Thus,
Here, in support of this, Bernard Kettlewell conducted experiment. He selected equal number of white-winged and dark-winged moths, and a set was let out in the surroundings of a rural area where there was no pollution at present. That area was Dorset. And another one industrial area, Birmingham. Equal number, say 1000. ఇక్కడ 1000లో 500 అవి 500 ఇవి, ఇక్కడ 500 అవి 500 ఇవి వదిలాడు. But after some time he recollected them. When he recollected and recounted them, in the Dorset area 80% ఏమున్నాయి అంటే వైట్ వింగ్డ్ ఉన్నాయి. ఇన్ ద బర్మింగ్హామ్ ఏరియా ఏమున్నాయి అంటే 80% వచ్చి బ్లాక్ వింగ్డ్. Because of the change in the color of the surroundings. Here, the black color after industrialization got merged with the blackened surroundings of the trees or bark, and they could not be spotted by the predaceous birds. Prior to industrialization, పారిశ్రామికీకరణ రాకముందు 1850లో పరిస్థితి లాగానే ఈ డార్సెట్లో ఇప్పుడున్న పరిస్థితి కాలుష్య రహిత పరిశ్రమ ఉంది కాబట్టి అప్పుడు ఎలా అయితే మనకి వైట్ వింగ్డ్ ఫ్లైస్ మాత్స్ ప్రిడామినెంట్గా ఉన్నాయో ఇప్పుడు కూడా మనకి ఈ కాలుష్యం లేనటువంటి పొల్యూషన్ లేనటువంటి క్లారిటీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉన్నటువంటి డార్సెట్ పరిశ్రమలో ఏ మాత్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అంటే వైట్ వింగ్డ్ మాత్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. నౌ లెట్ మీ డ్రా యువర్ అటెన్షన్ హియర్ ఫర్ ద లైకెన్స్. యు నో లైకెన్స్ ఆర్ symbiotic forms. An algal component, phycobiont, and a fungal component, mycobiont, live together, and mycobiont provides substratum and minerals for the growth of phycobiont, and phycobiont provides food to the mycobiont. Thus, lichens form this symbiotic association, and these lichens form a pollution indicator. Wherever there is no air pollution, you find plenty of lichens. So if you want to set up in a hospital after you become a doctor, you would go around the outskirts of the city, and there you would search for one vegetation. That vegetation is lichens. If you find plenty of lichens, you can infer that there is no air pollution, that environment is clean, and that is fit for the establishment of your hospital. Now you look at this. Before onset of industrial revolution, more winged, white winged flies. NCERT book lo white winged అన్నాము, మన అకాడమీ పుస్తకంలో గ్రే కలర్డ్ ఫ్లైస్, డార్క్ కలర్డ్ ఆర్ మెలనిక్ అన్నాం. మెలనిక్ అనేది 2 చోట్ల ఉపయోగించాం. గ్రే బదులు దీంట్లో వైట్ వింగ్డ్ అని అన్నాడు, అందుకని నేను అదే తీసుకున్నాను. ఇక్కడ చూడండి, ప్రయర్ టు ఇండస్ట్రియలైజేషన్ వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మెర్జ్ అయిపోయింది ఈ వైట్ వింగ్స్ ఉన్నటువంటి వెస్టర్న్ బెట్యులేరియా. బ్లాక్ది ప్రిడామినెంట్గా కనిపిస్తుంది. ప్రిడేషియస్ బర్డ్స్ సులభంగా దాన్ని గుర్తించి వాటిని తినేశాయి. నౌ వెన్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ సీన్ పోస్ట్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్, హియర్ ద బ్లాక్ కలర్ got merged with the surroundings, and the white color alone is visible here in the black surroundings. Therefore, the predaceous birds spotted it and devoured it. Modified version of Darwinism, which is also called the modern synthetic theory of organic evolution, as I told you, proposed by this Huxley, De Vries, and then Fisher, etc. Now, what are the salient features of this
synthetic theory of evolution. Here, gene mutations. The second one is chromosomal mutations. The third one is this variations, natural selection, etc. So, these things constitute what is called this synthetic theory of evolution, or modern synthetic theory of evolution, which is a modified version of this Darwinism. Darwinism had no explanation for the arrival of new species. Here there is explanation for the arrival of the fittest, that is mutation. Now, next we take up certain questions which were already asked in the previous NEET as well as AIPMT examinations. Now, my dear students, you should focus your attention on solving these previous questions chapter wise, very important. They are taken from exact lines of the content given in the NCERT books. So, analogous structures are a result of మొన్న 2016లో ఇచ్చినటువంటిది. Analogous structures are a result of divergent evolution. Homologous structures divergent evolution. Analogous structures అంటే convergent evolution అన్నాం. అంటే when organisms of different groups are to live in the same habitat, so they are converging from different places into a common habitat, like the fish, like the ichthyosaur, extinct reptile, and this whale. They all live in the sea. So, sea is an aquatic habitat. For life in the aquatic habitat, they need a streamlined body form. So, that uniform body form is there here, and organs for propelling the body in the water may be in the form of fins or flippers. So, your answer is convergent evolution. If it were to be homologous structures, then your answer will be divergent evolution. The wings of bird and wings of an insect are ఏంటవి 2015లో అడిగాడు. homologous structures and represent convergent evolution. ఎప్పుడు నాన్న కన్వర్జెంట్ ఎవల్యూషన్ ఉంటే ఎనాలోగస్ అని రావాలి. కాబట్టి హోమోలోగస్ ఉండదు అన్నీ ఎలిమినేట్ అయిపోతున్నాయి నాన్న నీ ఛాయిస్లు. ఇక్కడ నీకు రెండే ఉన్నాయిరా. ఈ ఫోర్త్ది ఎందుకు కాకూడదు? ఫైలోజెనెటిక్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ రిప్రజెంట్ డైవర్జెంట్ కాదు మనకి. ఇక్కడ అడిగింది మనకి ఏం అడిగాడు? వింగ్స్ అడిగాడు. వింగ్స్ ఆఫ్ బర్డ్ అండ్ వింగ్స్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్ అంటే దే ఆర్ సిమిలర్ ఇన్ దేర్ అపీరెన్స్ but perform the same function, that is flight. They lift the body into the air, but their structure is different. Just now I explained in connection with the analogous organs in the form of illustrations. The wings of insects are chitinous outgrowths of the body, whereas the wings of birds are modified forelimbs like our forelimb, like our hand, with humerus, radius, ulna, carpals, metacarpals and phalanges. So, your answer is analogous structures and represent convergent evolution. And in one question you have two concepts, that is analogous organs and convergent evolution. ఇక్కడ 4 limbs of cat, lizard used in walking, 4 limbs of whales used in swimming, and 4 limbs of bat are used in flying. These are an example of, దేనికి example ఇవి? homologous organs nana. The eye of octopus and eye of cat shows different patterns of structure and they perform similar function. Different structure and origin, similar function అయితే ఏమవుతాయండి? అవి analogous organs అవుతాయండి. అవి రెండు homologous అన్నాం మనం ఇక్కడ. So, analogous organs that have evolved due to convergent evolution. Adi answer ikkada. The process by which an organism with different evolutionary history
evolve similar phenotypic adaptations in response to a common environmental change is called no other than convergent evolution. Look at the sixth question. Evolution of different species in a given area starting from a point, a single place, and spreading to other geographical areas is known as. And organisms are moving in different directions, evolving different structures from a basic form. So, divergence. That is convergence, this is divergence. అయితే ఇక్కడ evolution of different species అన్నాడు. This is adaptive radiation. Now, peripatus, you may be knowing or may not be knowing. Peripatus is a living fossil which shows mixed characters of annelids and arthropods. Therefore, peripatus, which belongs to the phylum 𝗧𝗦𝗄𝗆, is the connecting link between arthropods and annelids. It exhibits mixed characters. Its external body form, appendages like the parapodia in every segment, they are annelid characters. And the chitin, nephridia, apart from that, coaxial glands, they are arthropod characters. So, this is peripatus is the connecting link between annelid and arthropoda.